Buenos días a todos y a todas. Es un gusto darles la bienvenida a esta última ponencia pública de la Cátedra Mackay, Cátedra de Teología Latinoamericana Juan a Mackay, a quienes están aquí presentes y quienes nos acompañan en Facebook. Welcome to all those who are accompanying us in this last presentation of the Mackay conferences on Latin American theology. Tenemos el gusto hoy de presentarles a nuestro ponente. Tengo el gusto de presentarles a nuestro ponente de hoy, el profesor Gerald West, que es profesor emérito de la Escuela de Religión, Filosofía y Estudios Clásicos de la Universidad de KwaZulu-Natal en Sudáfrica. Ha trabajado extensamente con el Centro Ujamaa para el Desarrollo Comunitario y la Investigación durante los últimos 30 años, un proyecto en el que biblistas socialmente comprometidos y lectores de la Biblia africanos de comunidades marginales colaboran en favor de la transformación social. Algunos de sus libros recientes, La Biblia robada, de herramienta del imperialismo a un ícono africano, y esta ponencia se enmarca en un tema que él ha presentado y que es también el título de un libro, La Biblia como sitio de lucha, que reflexiona sobre el quehacer bíblico y la hermenéutica bíblica de la liberación y también desde el trabajo del Centro de Ujamaa. Así que le damos la cordial bienvenida. Nuestro vínculo con el profesor West, no solo por conocer sus escritos y estudiarlos, sino también a través de David Castillo, profesor de la UVL, quien hizo su maestría y su doctorado en la Universidad de KwaZulu-Natal y bajo la guianza y tutoría del profesor West. Así que le damos la bienvenida. Welcome to this space, to this time of sharing, reflection, and exchange. Thank you for being with us. Bienvenido y estamos atentos a escuchar. Vamos a tener traducción. We're ready to listen. Elizabeth, thank you so much for this invitation. It's a great joy and an honor to be invited to join your conference, and particularly as this is a place in which one of my students, David Castillo, has now found his place. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes, especialmente debido a que uno de mis estudiantes, David Castillo, colabora con ustedes. I'm going to begin by reading the abstract of my short paper, because I think it summarizes very clearly the main contribution I want to share with you today. Quiero empezar leyendo el resumen del trabajo que estoy presentando, porque creo que presenta muy claramente los temas principales que quiero tocar hoy. I think that if anyone is interested, this paper is available in a translation, in a Spanish translation. So I'm sure Elizabeth will make that available to those who would like to have access to it. Y si alguien tiene interés, hay una traducción a español que está disponible de este trabajo si alguien quisiera tenerlo. Let me begin with the abstract. Voy a empezar con el resumen. A distinctive contribution of South African Black theology to liberation theologies generally
is the notion formulated by Tumeleng Masala, following Norman Gottwald, that the Bible is in and of itself a site of struggle. It is not only biblical interpretation that is the site of struggle. The Bible is intrinsically, within every text, a site of class and other kinds of contestation. This understanding of the Bible itself as a site of struggle not only has implications for liberation biblical hermeneutics, but also for how socially engaged biblical scholars work with communities of faith in their struggle for survival, liberation, and the fullness of life. Una contribución distintiva de la teología negra sudafricana a las teologías de la liberación en sentido amplio es la noción formulada por Tumeleng Masala, siguiendo a Norman Gottwald, de que la Biblia es en sí misma un lugar de lucha. No es solo la interpretación bíblica un lugar de lucha, sino que la Biblia es intrínsecamente al interior de cada texto un lugar de lucha de clase y de otros tipos. Esta comprensión de la Biblia como un lugar de lucha en sí misma no tiene solo implicaciones para la hermenéutica bíblica de la liberación, sino también para la forma en que las personas biblistas socialmente comprometidas trabajan con las comunidades de fe en su lucha por la supervivencia, la liberación y la plenitud de vida. I'm going to just share a few words now about the wider context that created this paper. Quiero compartir un poco sobre el contexto más amplio que condujo a elaborar este trabajo. A few weeks ago, we celebrated the first anniversary of the death of Norman Gottwald. Hace algunas semanas marcamos el primer aniversario de la muerte de Norman Gottwald. And I wrote this paper to honor Norman Gottwald, who became a mentor and a friend to me. Y escribí este trabajo para honrar a Norman Gottwald, quien se hizo un mentor y también amigo mío. I first met Norman Gottwald in 1985 when he was visiting the Urban Theology Unit in Sheffield, England. Conocí a Norman Gottwald primeramente en 1985 cuando él estaba visitando la unidad de teología urbana en Sheffield, Inglaterra. I was deeply impressed at the time by the way in which Norman Gottwald was both a committed scholar, but also a social activist. Me impresionó mucho como Norman en aquel entonces era un biblista muy comprometido, pero también un activista muy comprometido. And so Norman Gottwald became a model for me. Entonces así Norman Gottwald se hizo modelo para mí. Someone else who passed away then a few months after Norman Gottwald was Father Albert Nolan. Otra persona que murió algunos meses después de la muerte de Norman fue el padre Albert Nolan. Albert Nolan was a Dominican brother and a very significant scholar and activist here in South Africa. Albert Nolan fue un fraile dominico y un activista muy importante aquí en África del Sur. And so this paper was a way of honoring both Norman Gottwald and Albert Nolan. Entonces busqué en ese trabajo honrar tanto a Norman Gottwald como a Albert Nolan. But the focus of the paper, and I'm now going to read sections of the paper, and Carla will translate, and thank you for that translation. I'm going to focus on the work of Tumeleng Masala. Entonces ya voy a empezar a leer el trabajo y gracias por la traducción que enfoca en el trabajo de Masala.
Masala's socially engaged biblical scholarship was the fulcrum of my PhD thesis. Biblical interpretation in theologies of liberation, modes of reading the Bible in the South African context of liberation in 1990. Gottwald was aware of my PhD and its published form. Indeed, it was Gottwald who persuaded Orbis to publish a post-liberation 1995 revised version of my thesis, Biblical Hermeneutics of Liberation, Modes of Reading the Bible in the South African Context, to which he wrote the foreword. Masala made extensive use of Gottwald's work, offering me another South African perspective on my mentor's work. Central to Gottwald's and Masala's understanding of the Hebrew Bible were notions of class. Erudición bíblica socialmente comprometida de Masala fue el tema de mi tesis doctoral. La interpretación bíblica en las teologías de la liberación. Formas de leer la Biblia en el contexto sudafricano de liberación de 1990. Gottwald conocía tanto mi tesis doctoral como la publicación de esta. De hecho, fue Gottwald quien convenció a la editorial Orbis para que publicara, posterior a la liberación, en 1995, una versión revisada de mi libro de 1991, titulado Hermenéutica Bíblica de la Liberación, Modos de leer la Biblia en el contexto sudafricano, cuyo prólogo escribió. Masala utilizó ampliamente la obra de Gottwald, ofreciéndome una versión sudafricana de la obra de mi mentor. Las nociones de clase eran fundamentales para la comprensión de la Biblia hebrea tanto de Gottwald como de Masala. My use of the phrase notions of class is carefully deliberate. For somewhat strangely, class does not appear in the index of subjects of Norman Gottwald's book, Tribes of Yahweh. One has to find class under social class. But once we realize that Gottwald is explicating class throughout his analysis in tribes, one finds it everywhere, including, for example, under index items such as economic organization and socio-political struggle and conflict. In later work, Gottwald would be more explicit about class, becoming at the same time more explicit about his activism. Mi uso de la frase nociones de clase es cuidadosamente intencional, ya que de forma un tanto extraña, el término clase no aparece en el índice de temas del libro de Gottwald, Las tribus de Yahvé. Más bien aparece bajo clase social. Pero una vez que nos damos cuenta de que Gottwald está explicando su concepto de clase a lo largo de su análisis, la empezamos a ver en todas partes. Aparece incluso, por ejemplo, en los puntos del índice como organización económica y lucha y conflictos sociopolíticos. En trabajos posteriores, Gottwald sería más explícito sobre el concepto de clase y al mismo tiempo más explícito sobre su activismo. What intrigued Gottwald about Masala, which is why Gottwald invited me to teach Masala's work with him, was how Masala overtly intersected a hermeneutics of contemporary African biblical reception with a hermeneutics of ancient Israelite biblical production. Masala is clear that the starting point of a Black South African biblical hermeneutics is the biblical reception of the masses of South Africans, most of whom are working class, underemployed, or unemployed. Because these sectors consider the Bible to be a significant resource,
a silo from which they are nourished, to use King's image of the silo. Black biblical hermeneutics must work with them to ensure that the Bible becomes a weapon of struggle, to use another image from King, a comrade of Mosala. Mosala's task within South African Black theology was to forge a biblical hermeneutics of liberation, which demonstrated that the Bible could only serve as a weapon of struggle if it was read against the class ideological grain of the Bible's final canonical form. Lo que entregaba a Gerald sobre Mosala, razón por la cual me invitó a enseñar la obra de Mosala con él, era como Mosala hacía un cruce explícito entre una hermenéutica de la recepción bíblica africana contemporánea y una hermenéutica de la producción bíblica israelita antigua. Mosala es claro en que el punto de partida de una hermenéutica bíblica sudafricana negra es la recepción bíblica desde las masas sudafricanas, la mayoría de las cuales son de clase trabajadora, subempleadas o desempleadas. Dado que estos sectores consideran la Biblia como un recurso importante, una fuente de que se nutren para utilizar la imagen de Mofogia, la hermenéutica bíblica negra debe trabajar con ellos para garantizar que la Biblia se convierta en una arma de lucha, para utilizar otra imagen de Mofogia, un compañero de Mosala. La tarea que se propuso Mosala dentro de la teología negra sudafricana fue forjar una hermenéutica bíblica de la liberación que mostrara que la Biblia solo podría servir como arma de lucha al ser leída contra la ideología de clase que marca la forma final de la Biblia. For Mosala, who follows the work of Robert Coote, a compatriot of Gerald, the final form of almost any and every biblical text is the co-opted form of a particular socio-historical economic elite. It is a ruling class document. Key to both Coote and Mosala is the notion that biblical redaction, the process by which a biblical text is reproduced, is ideological along class interests. Para Mosala, siguiendo el trabajo de Robert Coote, compatriota de Gerald, la forma final de casi todos y cada uno de los textos bíblicos es la forma cooptada por una élite económica sociohistórica particular. Es un documento de la clase dominante. La clave, tanto para Coote como para Mosala, es la noción de que la redacción bíblica, el proceso por el cual se vuelve a producir un texto bíblico, es ideológica según los intereses de clase. Rereading the biblical book of Micah, his case study, backwards from the final form to the earlier forms, Mosala identifies the final canonical form as arising, he says, out of the tributary mode of production represented by the Israelite monarchy. The most fundamental means of production in ancient Palestine, argues Mosala, was the land, which was gradually controlled by an emerging monarchic sacred economy, whereby the incipient monarchic kingdom required a system of surplus extraction whose presupposition is unrewarded human labor, constructing a class structure that was characterized by a social division of labor, resulting in antagonistic social relations of production,
exchange, and distribution. En su relectura del libro Miqueas, su estudio de caso que propone una lectura a la inversa, Mosala identifica la forma canónica final como surgida del modo de producción tributaria representado por la monarquía israelita. El medio de producción fundamental en la antigua Palestina, argumenta Mosala, era la tierra, que gradualmente pasó a ser controlada por una economía monárquica sagrada emergente, en la que el incipiente reino monárquico requería un sistema de extracción de excedentes cuyo presupuesto era el trabajo humano no recompensado. Construyó así una estructura de clases caracterizada por una división social de trabajo que daba lugar a relaciones sociales antagónicas de producción, intercambio y distribución. The final redactional form of Micah, Mosala contends, is an elite reframing of various other class voices in such a way as to relegate these voices to a secondary position. The scribe, who represents the voice of the prophet Micah, occupies a class position within the retainer middle layer of ancient Israel, Mosala insists, serving the ruling class groups, including the royal house, city temple priests, imperial representatives, and latifundary, major landowners, and subsisting on their patronage. The scribal representation of the oral voice of the prophet Micah negotiates with, but adapts itself to the ruling class, which made up 2% or less of the population, yet controlled half or more of the total goods and services produced in society. En su redacción final, sostiene Mosala, el libro de Miqueas es una reformulación elitista producida por otras voces de clase, de tal manera que relega las voces originales a una posición secundaria. El escriba que representa la voz del profeta Miqueas ocupa una posición de clase dentro de la capa media del antiguo Israel, insiste Mosala, donde está al servicio de los grupos de la clase dominante, incluyendo la clase real, los sacerdotes de la ciudad templo, los representantes imperiales y los latifundistas, y subsiste gracias a su patrocinio. La representación del escriba de la voz oral del profeta Miqueas negocia con, pero se adapta a, la clase dominante, que constituía el 2% o menos de la población, y sin embargo controlaba la mitad o más del total de bienes y servicios producidos en la sociedad. The oral voices of the exploited classes, whether the voice of peasants with land tenure, peasants who had lost their land through debt and worked as tenant farmers on the estates of latifundiaries, or landless peasants, find oral representation in the voice of the prophet Micah, again in negotiated terms, though with oppositional ideological orientation. Las voces orales de las clases explotadas, ya sean la voz de personas campesinas con tierra, la de las personas campesinas que habían perdido sus tierras por deudas y trabajaban como arrendatarios en las fincas de los latifundistas, o bien la de campesinos y campesinas sin tierra, encuentran una representación oral en la voz del profeta Miqueas, una vez más en términos negociados,
pero con una orientación ideológica de oposición. It is co-optation via representation all the way up, from the marginalized to the elites. According to Mosala, the actual voices of the actual poor peasants are absent. They are always co-opted and represented. Se trata de una cooptación a través de la representación hasta el final, desde abajo para arriba. Según Mosala, las voces reales de los campesinos pobres están ausentes. Siempre son cooptadas y representadas. So, though oversimplified here, the process is clear. Mosala, like Gottwald, uses Marxist analysis to explain the linkage between a hermeneutics of contemporary biblical reception and a hermeneutics of ancient biblical production. Mosala explained, quoting Karl Marx, "The ideas of the ruling class are in every epoch the ruling ideas, i.e., the class which is the ruling material force of society is at the same time its ruling intellectual force. The class which has the means of material production at its disposal has control at the same time over the means of mental production, so that thereby, generally speaking, the ideas of those who lack the means of mental production are subject to it." Aunque es simplificado en exceso, el proceso es claro. Mosala, al igual que Gottwald, utiliza el análisis marxista para explicar el vínculo entre una hermenéutica de la recepción bíblica contemporánea y una hermenéutica de la producción bíblica antigua. Mosala explica, citando a Marx, las ideas de la clase dominante son, en cada época, las ideas dominantes, es decir, la clase que es la fuerza material dominante de la sociedad es al mismo tiempo su fuerza intelectual dominante. La clase que dispone de los medios de producción material controla al mismo tiempo los medios de producción intelectual, de modo que, en general, las ideas de quienes carecen de medios de producción intelectual están sometidas a ellas. Before I continue, I just need to say that I also differ with Mosala to some extent here. I think he overemphasizes the way in which the dominant ideology controls the masses. Antes de seguir, quiero señalar que aquí difiero un poco de la postura de Mosala. Creo que él empatiza demasiado el control que tienen estas ideologías dominantes dentro de la sociedad. Thank you. What is particularly significant about Mosala's contribution to South African Black theology is his emphasis on the use of Marx's method, both for an analysis of the socio-history of the Bible's production and for an analysis of Black South African contemporary contexts. In my early reflection on Mosala's argument, I referred to this as an analogy of method. Mosala wants South African Black theology to use Marxist class-based categories for an analysis of both the ancient biblical sites of class contestation within biblical production and the contemporary South African sites of class and as race contestation as they engage in biblical interpretation. The task, says Mosala, of a biblical hermeneutics of liberation is to go behind the dominant discourses of the Bible to the discourses of oppressed communities in order to link up with kindred contemporary struggles. Kindred struggles
render present what the biblical text redacts as absent. An analogy of method constructs an analogy of struggle between ancient sites of struggle and kin contemporary sites of struggle. Lo que resulta particularmente significativo de la contribución de Mosala a la teología negra sudafricana es su énfasis en el uso del método marxista tanto para el análisis de la sociohistoria de la producción de la Biblia como para el análisis de los contextos sudafricanos negros contemporáneos. En mis primeras reflexiones sobre el argumento de Mosala me referí a esto como una analogía de método. Mosala quiere que la teología negra sudafricana utilice categorías marxistas basadas en la clase para un análisis tanto de los antiguos lugares bíblicos de lucha de clase dentro de la producción bíblica, como de los lugares sudafricanos contemporáneos de lucha de clase y o raza, cuando participan en la interpretación bíblica. La tarea, dice Mosala, de una hermenéutica bíblica de la liberación es ir detrás de los discursos dominantes de la Biblia a los discursos de las comunidades oprimidas para vincularnos con luchas afines contemporáneas. Las luchas afines hacen presente lo que el texto bíblico redacta como ausencia. Una analogía de método construye una analogía de lucha entre lugares de lucha antiguos y lugares de lucha contemporáneos afines. Before I continue with my paper, I want to just indicate that at this point, I shift from a biblical studies analysis to a focus on the community-based work of the Ujamaa Center. Entonces, antes de seguir con mi trabajo, quiero indicar que ahora voy a cambiar de enfoque desde los estudios bíblicos académicos al trabajo comunitario que estamos haciendo en el Centro Ujamaa. And I think it's important to say here as well that the Ujamaa Center has a strong relationship over 40 years with CEB, Centros Estudios Bíblicos, based in Brazil, but also operating all over Latin America. Creo que es importante decir también que por más de 40 años el Centro Ujamaa tiene una relación con el Centro de Estudios Bíblicos en Brasil, pero que trabaja también a través de toda América Latina. We have had links with CEB from 1985. I was there in 1990, and I've been back many times since. So we consider ourselves to be sister organizations. Entonces hemos tenido relaciones con CEB desde 1985, yo visité en 1990, nos consideramos como instituciones hermanas. The Ujamaa Center for Community Development and Research, with which I have worked since its establishment in 1989, and which hosted Norman Gottwald when he visited South Africa, has implemented Mosala's biblical hermeneutics of liberation. Using participatory forms of facilitation for community-based, community-led development, the Ujamaa Center uses the contextual Bible study process to construct an analogy of method between biblical reception, and biblical production. For example, in a very recent contextual Bible study, we offer local African groups of unemployed youth access to a variant textual version of the so-called division of the United Monarchy story in 1 Kings 12, from verse 1 to 16 or 18. The variant we use is found in the Septuagint,
and probably represents a different Hebrew text from the Masoretic text. 3 Reigns 12, verses 24 E to T, is a remarkably different from the Masoretic and even the Septuagint text, which we find in 3 Reigns 12, 1 to 16 or 18. This textual variant demonstrates Musala's claim, identifying a variant in which the division of the united monarchy has nothing to do with Jeroboam, the textually, ethnically invented king of the north, nor with the religious explanations of prophets. The reason for the division of the Davidic, Solomonic, Rehoboamic dynasty is the economic exploitation of the people, particularly the northern clan, and the consequent resistance and revolution of the northern clan. El Centro Ujama para el Desarrollo Comunitario y la Investigación, con el que he trabajado desde su creación en 1989 y que acogió a Gottwald cuando visitó a Sudáfrica, ha aplicado la hermenéutica bíblica de la liberación de Musala, utilizando formas participativas de facilitación para el desarrollo basado en la comunidad y dirigido por la comunidad. El Centro Ujama utiliza el proceso de estudio bíblico contextual para construir una analogía de método entre la recepción bíblica y la producción bíblica. Por ejemplo, en un estudio bíblico contextual muy reciente, ofrecemos a grupos africanos de jóvenes locales desempleados acceso a una versión bíblica con variante textual de la historia de la así llamada división de la monarquía unida. El primero Reyes 12, versículos 1 a 16 y 18. La variante que utilizamos se encuentra en la Septuaginta y probablemente representa un texto hebreo diferente del texto masorético. 3 Reinos 12, versículo 24, es notablemente diferente del texto masorético e incluso de la Septuaginta. Esta variante textual demuestra la afirmación de Musala a identificar una variante en la que la división de la monarquía unida no tiene nada que ver con Jeroboam, el textual y étnicamente inventado rey del norte, ni con las explicaciones religiosas de los profetas. El motivo de la división de la dinastía davídico-salomónica roboánica es la explotación económica del pueblo, en particular de los clanes del norte, y la consiguiente resistencia y revolución de los clanes del norte. If I can summarize what I'm arguing here, I'm arguing that the earliest version we have of the story is an economic story. That story is then co-opted as part of an ethnic and religious theological argument. Si yo puedo resumir aquí lo que estoy argumentando, la versión más antigua que tenemos de esta historia da razones económicas, que después la historia es cooptada. Musala warned us more than 30 years ago, before our political and juridical, but not yet economic liberation, that interrogating the class conditions and contestation within various redactional versions of biblical texts
served contemporary struggles as a warning against the co-optation of biblical texts by the dominant sectors of society against the class interests of the masses. The prophetic sector of the South African church has failed to heed Masala's warning, with the result that what the Kairos document, referred to as church theology, now dominates the South African public realm, relegating economic class-based analysis to the margin. The work of the Ujamaa Center is therefore particularly important, modest though it is in its scope, because it serves as a prophetic praxis, both a reminder of dissipated political and theological movements and an actual liberationist Bible rereading presence. Masala nos advirtió hace más de 30 años, antes de nuestra liberación política y jurídica, pero aún no económica, que interrogar las condiciones de clase y las pugnas entre diversas versiones redaccionales de los textos bíblicos servía a las luchas contemporáneas como advertencia contra la cooptación de los textos bíblicos por parte de los sectores dominantes de la sociedad, en contra de los intereses de clase de las masas. El sector profético de la Iglesia sudafricana no ha prestado atención a la advertencia de Masala, con el resultado de que aquello que el documento Kairos dominaba, teología de la Iglesia, domina ahora en el ámbito público sudafricano, relegando a los márgenes el análisis económico basado en las clases. El trabajo del Centro Ujamaa es, por tanto, especialmente importante, aunque su alcance sea modesto, porque sirve como praxis profética, un recordatorio de movimientos políticos y teológicos disipados y una presencia actual de relectura bíblica liberadora. Colleagues, thank you very much. I'm finishing there and hope that we have some good conversation. Thank you. Colegas, muchísimas gracias. Voy a cerrar aquí y espero que vayamos a tener una buena conversación. Muchísimas gracias, profesor West. Ha sido nuestra búsqueda para este espacio, tener la oportunidad de dialogar desde las hermenéuticas liberadoras en América Latina con la experiencia de hermenéutica de la liberación en Sudáfrica y enriquecernos mutuamente. Compañeras, si pueden abrir el espacio para vernos todos y todas, ya estamos. Ok. Gracias. Thank you very much, Dr. West. It has been our hope for this space to be able to explore the relations between the liberation struggles here in Latin America and the struggles in South Africa. Así que invitamos creo que ha sido muy provocadora esta ponencia, este compartir, y les invitamos a plantear sus preguntas o comentarios, sea en el chat o levantando la mano para hacerlas directamente. I think this conversation has been wonderful. We invite you to offer your comments or your questions, either raising your hand or placing your comments in the chat. Johannes. Hello, Gerald. My name is Johannes, and I'm from Sweden. And I have, well, first of all, thank you very much for this lecture. It was very interesting. I have one very concrete question and then one question that I really haven't formulated yet. But my first question is, you call it the Ujamaa Center. And I wonder where Ujamaa comes from, because my
wife is from Tanzania. And I wonder if it has some connection with the Per Faustin and the Ujamaa theology from Tanzania. Mi nombre, I'm going to translate. Mi nombre es Johannes, soy de Suecia y quería preguntarle primeramente por el nombre Ujamaa, de dónde viene la palabra. Mi esposa es de Tanzania y me pregunto si tiene que ver algo con la teología de ahí. Johannes, thank you for that question. You're quite correct. We have borrowed the name from Tanzania, and we are directly dependent on the work of Per Faustin. I met Per Faustin here in South Africa in 1988. And in fact, the Ujamaa Center has just republished his very significant book on liberation theology. And so it is now available in an electronic format. But we have borrowed this name from Julius Nyerere and the Ujamaa theology and political struggle in Tanzania. Oh, fantastic! So now. Okay, sorry. Yeah, of course. Está en lo correcto. Hemos prestado el nombre y también la teología, y dependemos de la teología que viene de Tanzania. Discúlpame, yo no capté el nombre de la persona teóloga, pero sí hemos logrado republicar ya en forma digital una obra muy importante de esta teología Ujamaa. So, Johannes, sorry, Johannes, if I could just add, for those of you who don't know, Ujamaa comes from a root which is Jamaa, which means family, community, African socialism. So it's all these ideas that for us are important: family, the community, and African socialism. And we also chose a term that was not from South Africa, because we have 11 official languages here, and we did not want to identify our work with a particular ethnic group. And so we borrowed a term which had a strong African but also economic history to it. And is it familiar with sorry. Sí, para las personas que no están familiarizadas con esto, Ujamaa viene de una raíz Jamaa que tiene que ver con familia, comunidad y socialismo africano. A propósito, prestamos un término de otro contexto africano, dado que en Sudáfrica tenemos 11 idiomas oficiales y no queríamos escoger un tema que venía de solo uno de estos idiomas, y también queríamos un término que tenía una fuerte raíz económica. Por eso usamos el término Ujamaa. So then my second question, and this is, I'm working with rereading the works of Per Faustin, both in dialogue with the Latin American liberation theology, and I mean it's Per Faustin, his works. I mean, it was very important in the Swedish context for about 20 or 30 years ago. Now, when I'm rereading it, I'm trying to find like the in what way we can use his thoughts and the way of thinking about theology today. So my second question is then, in what way can you see or do you think that Per Faustin is relevant today, and not only for the Swedish context, but also for a South African context and in this context of Central America? Yeah. Johannes, would you say the name of the author again, the name of the theologian? Otra vez el nombre de la persona que no entendemos. Sí, se llama Per Faustin. Faustin.
Ajá. Ok, la pregunta es, bueno, dice Johannes que ha estado releyendo la obra de Frusting y la pregunta es ¿qué relevancia tiene actualmente para Sudáfrica y para América Latina? Si quieres ampliar, adelante. Thank you again, Johannes, for that important question. We as the Ujamaa Center have partnered with colleagues in Sweden and in Scandinavia more generally to set up a series of conferences to precisely engage with your question, which is why we have republished Per Frosting's book, which is now freely available in an electronic form. So anyone can download it. If anyone's interested, you can email me and I'll pass it to you and you can share it with everybody. But I would say two things to you, Johannes, in terms of Per Frosting's contribution. The first is, I think it is probably the most profound engagement with third world theology that we have found. He has read almost everything from the ITWAT conferences, the Ecumenical Association of Third World Theologians. So that would be, he's read everything. And out of that, he has discerned what he calls a paradigm, a new paradigm in theology. And I think his analysis of that paradigm, which you find in the first 20 pages of his book, is superb. And I think that still stands today. The second contribution of Per Frosting is it challenges us to think about other issues like gender and sexuality. And what would Per Frosting do with gender and sexuality? El Centro Ujamaa ha estado también trabajando con colegas en Suecia y también en Escandinavia en general, y estamos organizando una conferencia precisamente sobre el trabajo de Per Frosting. Y por eso hemos republicado su trabajo, su libro, y está disponible en forma digital. Cualquier persona que quisiera tener copia del libro puede escribirme y pedir copia. Hay dos aspectos de su trabajo que nos llaman mucho la atención. Uno es que vemos ahí un involucramiento muy profundo con teologías contextuales producidas en todo el tercer mundo. Per Frosting leyó toda la producción de la Asociación de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo y ha discernido ahí un nuevo paradigma, una nueva teología que uno puede encontrar en las primeras páginas de su libro. El segundo desafío que nos ha dejado y que estamos trabajando es pensar sobre los temas nuevos que han salido, como género y sexualidad. ¿Qué diría Per Frosting sobre estos nuevos temas en el trabajo teológico? Muchas gracias. Seguimos con Francisco. Francisco Mena, ¿tiene levantada la mano? Sí, muchas gracias. Bueno, en esta charla, vamos a ver cómo lo puedo decir. Me llama la atención precisamente la ausencia de pensamiento latinoamericano. Es decir, es algo que ya yo vengo escuchando por muchos años, que cada vez que se quiere hablar del pensamiento de la teología de la liberación o del pensamiento latinoamericano, tenemos que estar mediados por las estructuras que generaron no solo una colonización violenta, sino que la siguen provocando. Entonces, yo quisiera decir que la discusión sobre hermenéutica y clase, nosotros tenemos una experiencia en términos de lectura de la Biblia con esos temas,
Uno de los libros brillantes que uno pudiera notar es de el profesor mexicano José Porfirio Miranda, Marx y la Biblia. Y de hecho, aquí delante de nosotros, en los años 60, el profesor Victorio Araya escribió una tesis de licenciatura en filosofía sobre cristianismo y marxismo. ¿Por qué para nosotros esto es central? Perdón, no sé quién va a traducir, entonces sí, no sé si... mejor dale chance a Carlos. Sí. Sí. Ok. Yo no sabía si me tocaba a mí. Okay. Lo que me llamó la atención In en el... English. Oh, I'm sorry. What I wrote in Spanish. I'm sorry. What caught my attention in this talk was the complete absence of any Latin American thinking. Whenever we talk about biblical hermeneutics, we always find ourselves having to go through the structures that generated a violent colonization and continue to generate violence. Here in Latin America, we have our own experience of Marxist analysis of the biblical text, thinking particularly of Jose Miranda's book, Marx and the Bible, as well as work by our own Victorio Raya, who wrote on this topic in the 1970s. 60s. 60s. Es decir, la exploración de las raíces de cómo surge la teología de la liberación latinoamericana es fundamental para entender cuáles fueron sus fallos y cuáles sus aciertos. Carla, voy a hablar menos para que pueda traducir, perdón, y ya casi termino. Las raíces. For the roots of Latin American liberation theology, this is very important so that we understand both its achievements and its failures. Y esas raíces tienen que ver fundamentalmente con personas que ingresaron a los procesos revolucionarios sin romper su fe cristiana. And these roots have to do with people who entered into the revolutionary struggles without breaking with their Christian identity. Y precisamente eso es lo que generó todos los procesos subsiguientes, especialmente la urgencia de una hermenéutica bíblica acorde con lo que se estaba viviendo. And that's what generated urgently a biblical hermeneutics that was in agreement with what they were experiencing. La hermenéutica latinoamericana, con el perdón de mis compañeros o quien difiera de esto, no se hizo en ninguna academia. Our Latin American biblical hermeneutics, and I ask pardon from those who disagree with me, was not generated in any academic setting. Se hizo en las calles, se hizo con los detenidos desaparecidos, con los procesos de represión que costaron miles de vidas. It emerged in the streets, among those who were fighting, among those who were disappeared, and the thousands who lost their lives. Entonces, que luego la academia haya podido elaborar eso, esa experiencia, y haberle dado contenido y puesto en la trama del pensamiento contemporáneo es otra cosa. The fact that the academy then took that and re-elaborated it and placed it within the panorama of current thinking, that's something else entirely. Pero no podemos olvidar de ninguna manera que nosotros como personas, mujeres, varones o cualquier otro elemento que se requiera explicitar ahí, no estamos parados y paradas sobre hombros de gigantes. Estamos parados y paradas sobre pilas de cadáveres.
And that's why it is important for men and women and however people want to name themselves to recognize we are not standing on the shoulders of giants. We are standing on the graves of many, many people. Entonces, creo que uno de los componentes esenciales de cualquier hermenéutica de la liberación es responder con reverencia y honestidad a las personas que han sido asesinadas en estas luchas que dieron origen a nuestro pensamiento. I think that a key element of any liberation hermeneutics is to give reverence to these people who were assassinated in these liberation struggles. Sí, muchas gracias. Thank you. Francisco, if I've got your name correct, thank you very much for that. Our reality is exactly the same as your reality. Our theological processes are the same as your theological processes. Nuestra realidad es igual, nuestros procesos teológicos también son iguales que usted. South African Black theology and South African contextual theology are theologies that emerged from the streets, from the resistance to apartheid society and apartheid theology. Nuestras teologías, la teología negra sudafricana y la teología sudafricana contextual, son teologías que surgieron en las calles en resistencia a apartheid, tanto el estado de apartheid como la teología de apartheid. In the language of Carlos Mestres, the reality of those who have passed on, who have been destroyed by apartheid, by racial discrimination in this country, they are the first text. Their reality is the first text. The Bible is a second text. En las palabras de Carlos Mestres, respondiendo a esta realidad de las personas que han sido destruidas, esta es la primera prueba de nuestra teología. La Biblia es la segunda prueba. So, as in your context, biblical scholars and theologians are summoned by the people to serve them. We do not serve the academy, we serve the people. And the people demand of us as biblical scholars and theologians that we engage their reality. And that's, for example, the example I gave was from unemployed youth. Unemployed youth challenged us and said, you need to produce Bible studies that we can engage with, that enable us to hear whether God is standing with us or God is standing against us. We experience God as standing with us, but the church says that God is against us. Entonces, las personas dedicadas a los estudios bíblicos y a la teología son llamadas por el pueblo que exigen que trabajamos desde su realidad. Por ejemplo, el estudio bíblico que compartí con ustedes eran estos jóvenes desempleados que estaban exigiendo de nosotros un estudio bíblico que les hablara. Ellos saben que Dios está con ellos, pero las iglesias no están con ellos. Entonces están pidiendo otra palabra de nosotros. And finally, your reference, Francisco, to systems, to structures, that lies at the root of our work as well. So the work I'm speaking of from the Ujamaa Center begins with the structure of apartheid, which is a form of racial and class domination and marginalization.
And then we are summoned by the community to deal with issues of patriarchal systems. And then we are summoned by the community to deal with heteropatriarchal systems, etc. So the community summons us to engage with the system that they experience in their reality as oppressive and as death dealing. These are systems which bring death, not life. They are the idols against which we struggle. También quiero hacer referencia a las estructuras, que eso es el centro de nuestro trabajo. Las comunidades nos han llamado a trabajar contra apartheid, apartheid como una estructura racial y de clase de opresión. A partir de ahí ya surgen otros aspectos de las estructuras, y las comunidades nos llaman a trabajar en contra de la patriarquía y después la heteropatriarquía. La comunidad nos llama a trabajar en contra de los sistemas opresores que están trayendo muerte a las comunidades. A eso nos llama. Thank you. Thank you. Thank you. Ariane, adelante. Hi, wonderful meeting you, Gerald West. I'm Dutch from origin, from the FU, so I've heard a lot about you, but I'm now based in Chile, so I formulate my question in Spanish. Voy a hablar en castellano. Estaba pensando, estoy muy curiosa por la metodología en las comunidades que ustedes usan para revelar estas capas de ideologías en los textos, porque siento que en Latinoamérica en muchas iglesias al menos se ven los textos como estos son, y también en mucha teología de la liberación dicen que en los textos hay un mensaje liberador, pero en muchos grupos feministas dicen tenemos que votar estos textos porque los textos son coloniales, ven que los textos son machistas. En esta metodología que tú propones, o lo que escucho, es hacer como transparente las capas de ideologías dentro del mismo texto. Pero eso es un ejercicio bastante académico. ¿Cómo lo trabajan con las comunidades? Ariane, vos lo podrías preguntar en inglés también. Yes, I can try and translate. Okay, I translate myself. I was wondering how in the methodology you work with the communities about those different layers of ideology in the text. Because I see in Latin America, I think that in liberation theology, biblical studies, there's sort of an assumption that there is a liberationist message in the text, or at least in the traditional text that I've read. And in feminist theology, I see a lot what's happening now in feminist groups where I work is that they say, well, this text is colonial, it's terrible, it's hetero, so we sort of dismiss it or we reveal it as it is. But what you do is sort of a next step to sort of reveal the ideological layers within the text, in the edition that they have had in the text. But how do you work that without being very academic, sort of these different versions and all that, with just sort of the communities, the church communities and all that? Ariana, thank you very much. And you've summarized rather well how we would understand our work within the Ujamaa Center. So, as I indicated, we were strongly shaped by Brazilian liberation theology, the popular reading of the Bible. But one of the major differences was that, unlike the Brazilian context, in South Africa, ordinary people are very familiar with the Bible. So the kind of approach that we saw Sebi using, for example,
in 1990 when I was there, where you would retell the biblical story along a socio-historical trajectory, beginning with Exodus, for example. Here we could not do that because the Bible for ordinary people doesn't begin with Exodus, it begins with creation. Thank you for stopping. Adriani, muchas gracias. Estás silenciada, Carla. Disculpa. Muchas gracias, Adriani. Ha presentado un buen resumen de nuestro trabajo. Quiero recordar que hemos sido muy influenciadas por nuestras relaciones en Brasil con CEBE y la lectura popular de la Biblia que se desarrolla ahí. Sin embargo, notamos una diferencia muy importante. Es que en Sudáfrica, las personas conocen muy bien la Biblia, las personas con que conocemos. Entonces, eso no era cierto para las personas con que CEBE estaba trabajando y ellos podían como recontar la historia bíblica empezando con el Éxodo y una lectura sociohistórica del Éxodo. Sin embargo, para nuestro público en Sudáfrica, toda la gente sabe que la Biblia inicia con la historia de la creación. Entonces tuvimos que empezar de otro modo. And so while we learned a great deal from Brazilian Latin American liberation theology, we had to work with the Bible that our people lived with. And here in South Africa, they experienced the Bible as deeply ambiguous. The Bible was not always liberating. The Bible was sometimes oppressive. And for those of you who don't know South African history, apartheid, which is racial segregation, began as a theological argument before it became political theory. So this was the reality of our people. The Bible was used to discriminate and to oppress and to kill people because of their racial identity. Quiero decir que aprendimos mucho de nuestros colegas en Brasil, pero tuvimos que trabajar con la Biblia con que vivían las personas aquí en nuestro contexto. Y aquí en Sudáfrica, la Biblia ha sido como ambigua a veces. Recordamos que apartheid empieza como un modelo teológico, en que la Biblia fue utilizado para discriminar y para matar a personas basadas en su identidad racial. So the reality of the people was that the Bible had both a word of life and a word of death. That was the reality among ordinary people. We were then, as biblical scholars and theologians, summoned by the people to engage with that reality. We could not then make the argument, well, the Bible is liberatory, because the Bible is not liberatory. And we then, and that's why I started with Mosala, because Mosala was one of the first people who heard the cry of the people. And he then rejected the Latin American argument that the Bible is essentially liberated. He said, no, it's not. It's not essentially liberated. The Bible is essentially oppressive. There are voices of liberation, but it's hard work to hear them. We mustn't give up, but it's difficult because the dominant voices are not voices in terms of class and race that are liberatory. They are voices of death, not of life. Sí, teníamos. Está silenciada, Carla. Otra vez. Tuvimos que trabajar desde esta realidad donde la Biblia es Biblia de vida, pero también Biblia de muerte. Como biblistas, las comunidades nos llamaron
a trabajar desde nuestra realidad, una realidad en que la Biblia no siempre libera. La Biblia no libera. Mozala era una de las primeras personas de la academia que escuchó a las comunidades. Él notó que la Biblia es esencialmente opresiva. Hay aspectos liberadores, pero cuesta mucho trabajo duro para llegar a ellos. So what Mozala offered to our struggle was the recognition that the biblical text is itself part of the problem, and that we can hear liberating voices, and it's the people themselves that offer the hermeneutic to hear liberating voices. So to come back to your example, Ariana, of the gender issue, feminist biblical scholarship has for a long time recognized that the text is part of the problem. And so in a way, South African liberation hermeneutics, finds itself recognizing what feminist liberation hermeneutics has long recognized. That the text itself is problematic, is a site of struggle. We have found in our work with the community, we don't begin with sermons and lectures on the Bible as a site of struggle. The people know it's a site of struggle. That's how they experience that reality. We simply engage with them with that reality. And I'll give you an example now, once Carla has translated. Entonces, Mozala reconoció esta naturaleza opresiva del texto bíblico, ¿no? Es el pueblo mismo que ofrece la hermenéutica. Ellos saben que la Biblia es un sitio de lucha. Es algo que sí, reconocemos que las biblistas feministas han notado por mucho tiempo, que el texto es parte del problema. El texto, entonces, la hermenéutica bíblica de liberación sudafricana reconoce de las biblistas feministas que sí, nos han enseñado que el texto es el sitio de lucha. Entonces, cuando empezamos nuestro trabajo con una comunidad, no entramos con un sermón o con un estudio bíblico, porque la gente ya conoce la Biblia como parte del problema. Y voy a dar ahora un ejemplo. Thank you. So one of the examples we use, and we began doing this work with the community in the early 90s, when the communities of women asked us to deal with the system of violence against women. And they saw this violence within the church, in their families and in the church and in the wider society. And we started to work with them with the story of David's daughter, Tamar, in 2 Samuel 13. Now, this is a text that is not present in the life of the church. Those who come from churches with lectionaries, this text never is read in church on a Sunday. It's probably never read, but certainly never on a Sunday. And so we began to work with this text, but we delimited the text. We worked only with Tamar's story from verse 1 to 22. Because what's happened with Tamar's story is it's been co-opted by patriarchy to deal with the conflict between Amnon and Absalom. So it's been a story of a woman who speaks out against rape. She's a remarkably articulate woman. She speaks out against rape, but her story has been co-opted by patriarchy to deal with issues of monarchic succession. Entonces quiero usar este ejemplo. Una mujer vino y nos pidieron las mujeres a trabajar con el sistema de violencia que ellas estaban experimentando en la iglesia, en la familia, en la sociedad. Entonces decidimos trabajar con la historia de la hija de David, Tamar.
de 2 Samuel 13. Este texto es un texto que no se leía en las iglesias, no está en ningún leccionario, no se lee en las iglesias, mucho menos los domingos en la mañana, ¿verdad? Y decidimos delimitar el texto para el estudio, de versículo 1 a versículo 22, para hablar solo de la parte que tiene que ver con Tamar, porque dentro del texto mismo se nota que la patriarquía coapta la historia de Tamar para usarlo al servicio de la lucha por la sucesión dentro de la monarquía. Mientras que no se escucha a esta mujer que reclama en una forma muy elocuente sobre su situación. So women recognize the structure of violence in the text. Every single male character in the story is involved in some way in the rape of Tamar. Every single male. And the women can see in the text their own reality. They can see the system, but they can also hear in the words of Tamar a word of life, a word of resistance, a word of struggle. Entonces, al leer la historia con las mujeres entendían muy bien lo que estaba pasando en el texto. Y se nota que todos los varones en el texto están implicados en la violencia, en la violación. Las mujeres miran en el texto lo que ellas mismas están experimentando, pero también escuchan en la voz de Tamar una voz de vida, una voz de resistencia. And so women say, if this voice is heard, the voice of Tamar, we will not be silent. Entonces las mujeres dicen, si se escucha la voz de Tamar, entonces tampoco nosotros vamos a ser silenciadas. Ariana, if I may say, when we are invited to communities and all our work is by the community summoning them, we work with them in their liturgy, in their understanding of the Bible. We don't argue with them about the Bible as the Word of God. That's their reality. They ask us to serve them around an issue of rape. The church does not speak of rape, but the Ujamaa Center will engage with them around issues of rape. And so the summons is to us to serve them. And this text offers, we hope, a voice of life rather than a voice of death. So we are respectful of the reality of this text, this ambiguous text in the life of the communities. And we have no problems, and the community has no problem with recognizing in the same text voices of life and voices of death. Entonces, trabajamos por invitación, somos invitados a las comunidades y intentamos trabajar con las comunidades en sus liturgias, en su manera de leer la Biblia. Y ellos nos llaman y nos preguntan a trabajar con ellos sobre temas como violación, algo que no se trata en las iglesias. Entonces, nuestra búsqueda es para servir a las comunidades. Y también respetamos su realidad, la ambigüedad que hay alrededor del texto bíblico, pero reconocemos su capacidad de reconocer en el mismo texto voces de muerte y voces de vida. Thank you. Thank you. Muchas gracias. We have 2 questions in the chat. Tenemos 2 preguntas en el chat. La primera, ¿en qué quedó el proyecto socialista de Léopold Sénior en Senegal basado en los derechos de la negritud? Ese proyecto fue esencialmente liberador. A question from Peru, what happened with the socialist project of Léopold Sénior, not sure how to pronounce it, in Senegal based on the rights of Blacks? This was an essentially liberating project. And
voy a seguir, I'm going to ask the next question as well. Voy a seguir con la siguiente pregunta. ¿Qué lugar ocupa en la teología africana de la liberación la experiencia religiosa autóctona de los pueblos africanos? Going in a different direction, what role does the indigenous religious experience of the African people have in an African theology of liberation? Okay, interesting. Yeah, very good. Thank you. Con estas preguntas vamos a ir cerrando. We'll be closing with these two. Thank you. Thank you very much. These two questions are actually, in many ways, related. The negritude movement in West Africa, which represented by Sango and others, is, of course, part of the history of South African Black theology. And so the reality of Black experience is central to South African understandings of race and class. And this reality of race has not disappeared since our liberation. Race is still a fundamental reality, and it is still aligned to class, although we can see some separation taking place now between race and class as well. So the negritude movement of West Africa is a significant resource, as is the Ujamaa movement of East Africa. These are resources which have come together through African forms of Marxism in the kind of work that is done in South Africa. Este movimiento en África Occidental fue muy importante, sirve como una de las fuentes de la teología sudafricana. Esta experiencia negra, donde se cruce raza y clase, es vital. En África del Sur, esta relación sigue aún después de nuestra liberación, aunque por fin estamos empezando a ver una separación entre lo racial y lo de clase. Tanto este movimiento del África Occidental como el movimiento de Ujamaa en África Oriental nos sirven como recursos, fuentes para nuestra teología en África del Sur, y también formas africanas del marxismo han sido muy importantes. In terms of the second question around indigenous resources, African indigenous resources, all of South African Christianity and South African Islam is a hybrid. It's an African Christianity and an African Islam. And the Africanness is inseparable from the so-called Christian. And we have begun to think about this differently. Not that people are converted from their Africanness to their Christianness, but that their Africanness has embraced the Christian. So the reality is African. And that African reality has taken on dimensions of what we would understand to be Christian. So we have, across South Africa, we have many, many forms of African Christianities in the plural. And key to all of them is African indigenous knowledge. En cuanto a la cuestión de la religiosidad africana y su relación tanto con el cristianismo como el islam en Sudáfrica, podemos decir que es una cuestión de un híbrido. Los mitos africanos, la religión africana no se puede separar de la forma en que las personas viven
su cristianismo. Entonces ahora no pensamos tanto en conversión de una religión africana tradicional al cristianismo, sino estamos pensando en forma distinta. Es el ser africano que abraza lo cristiano. Entonces, lo cristiano llega a ser una dimensión de la religiosidad africana. Entonces, en todo Sudáfrica encontramos muchas formas del cristianismo y todos relacionados con la religiosidad africana tradicional. By far, the majority of African and South African Christianity are Christianities strongly shaped by indigenous religion and culture. What has been interesting in our history is that liberation theology emerged in the 1970s and 80s with a focus on race and class. They then return to notions of culture. They then engage issues of gender. And they now are looking at the role of class in indigenous culture. So what is really interesting about where we are now, class does not only exist in contemporary reality, class is also there in indigenous reality. So there is a recovery of indigenous reality, but a recognition that indigenous reality itself has systems of violence, including class violence and gender violence and sexual violence. So we are living in this moment now of a recovery of class, of indigenous reality, but a recognition that indigenous reality is itself a site of struggle. Sí, la mayoría de las formas del cristianismo en África del Sur son formadas dentro de la religión y la cultura indígena. Entonces es muy interesante ver cómo la teología de la liberación surge primeramente con un análisis de raza y clase, y solo más tarde llega a las cuestiones culturales y después a la cuestión de género. Entonces, pero ahora estamos en un proceso de recuperar la identidad indígena cultural, pero reconociendo que las culturas indígenas también, cada uno tiene sus propios sistemas de violencia. Hay clase, hay luchas de género ahí también. Entonces estamos reconociendo que las culturas tradicionales indígenas también son sitios de lucha. Thank you. Hemos llegado lamentablemente al tiempo de tener que cerrar este espacio. Unfortunately, we have to close this time of sharing and reflection and exchange, de reflexión, de intercambio. Thank you very much, Gerald, for sharing with us, for sharing from the South African context, the work of Ujamaa, that I think is challenging for us and opens opportunities for us to think about our own realities in different ways. Muchas gracias por compartir con nosotros desde la realidad de Sudáfrica, del trabajo del Centro Ujamaa, y nos abre la posibilidad de pensar en nuestra propia realidad de otras maneras, ¿verdad? And to explore ways of collaborating and working together. Yeah. Y quizá explorar formas de colaboración, de trabajo colectivo and learning together, y de aprender juntos y juntas. Thank you very much. Muchísimas gracias. Carla, muchas gracias por la traducción. Carla, thank you. Thank you, Carla, por la traducción.